Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. Hallelujah, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation he's my strong and mighty tower. I've all for him forsaken and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempts me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. Hallelujah, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He'll never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna he my hungry soul doth fill. Then sweeping up to glory, I'll see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. Hallelujah, he's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt his tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of his love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit, clothed immortal, wings its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. All right, good evening, everybody. Vrijans dat we waren aan het opdragen en goed Gottes aan hier. Haben in de stad gesagt, wo wir mit veel hier en wat dat hebben zijn dat scheelt hier. En de river hier, de tijd houdt niet stil, die gaat wieder. Ik dacht so dat al die jongens en de Tjenger, wat da so boring sind im Huis, die met die activities haben met die top, die kunnen niet meer wat daarbij nu, aber wat zeg ik ab was today dan. We hebben veel bij mijn river en wij de water holen voor het feit, de heite tijd wordt met hartje water gevierd en hebben veel gespeeld aan water. En een van de dingen wat we deden, dat we namen Steine en verzachten die te schmieden aan water. Zijn wel weet, we kunnen die bounce maken. So ik wil hier met
Ik check zijn een zakje naar verstoren. Ik had al lang niet gedaan. Maar ik heb me hier some steiner gewählt. En dan wil ik nog zijn dat ik dat verstoren daar. Dan gaan we. Zijn als het wat schaffen dat de steiner worden bounce en zijn wel weten worden vleien worden. Oh, dat je naar schaf niet. Oh, vraag. Nog niet. Dan moet we ons glatte steiner zeker. Zijn het dan wat beter schaffen wordt. Wel moet zijn dat wat dan. Ja, dat voelt al niks. Nog een meer. Oh, dat is al beter. Maar hoe lang ga je de colors zijn wat dan moeten zijn? Die worden met graten. Zijn ze gewaagd, kwamen ze maten, waar zijn ze? Fijne tijdverdrijf wat je hebt, wanneer je wel zijn, wil je die steiner schmieden. Dat is wat ik met reden wil van wie onze tijd blijven dat en wat is er wat in ons leven is. Als je met kijkt met z'n het leven vangt aan en de ring die worden graten en dat krijgt het in het leven ook als. Het gaat weer en soms heet hastig op, soms gaat lang en soms worden oud, soms mensen. Zo ik ga hier een paar vars wat ik wil lezen wil en met erklaring van daar zijn wil we hand komen worden met dat. So in Prediger 12 the thing van remember now your creator in thy days of thy youth. En de jonge jaren ans schapen ans himmlische voeder tjane leren. Before the difficult days come and the years draw near, when you say, I have no pleasure in them. So, when they do, en de oude mensen zijn er een baat en die zijn zo betriebt en die gaan niet in de toekomst weer als ze de leren wat jij is en wat holen komen. En zo dat zegt je, dat jij is tjane leren in de jonge jaren. Verse 6 zegt het, remember your creator before the silver cord is loosened. Vaar je uit en graaf zijn, leert God tjane. When the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. So wie weiter ans Charpa, dat is van eerd gemaakt en dat wordt terug te eerd worden. En zo dat tussentijd, dat is een tijd wat we kallen zo dat leven, en de dood en het talen, en waar zijn we en de dood. Waar doen we de dood met omgaan. Let us hear the conclusion of the whole matter. Wel moet horen wat prediker zei daarvan. Fear God and keep his commandment, for this is man's all. God zijn commandments horen, God zijn commandments hier. Dat is wat het brakke dat Tim en eeuwigheid zijn met God took. Verse 14, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or bad. En zo dat is wat de onderscheid maken dat goede of dat slechte wat we hebben. Nog een vers zegt het daar in James 4 verse 14 zegt het, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? What is ons leven? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Matthew 24:35 zegt, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So when we teruggaan in 5 vers, dan zeggen we daar, een vapor dat is water wat er koken dat jaf eens een dans en dan verschwingt het in de lucht en dan is het weg. Oder we kunnen zeggen, de ring wat er doorgeven dat, de jaf een ring, de was en de wat gratis en weg is er. En dat is het ook met ons als mensen is. So ik ga me iets van daar een paar gravestones op te pikken, beelden van dat te hebben. En een van dat is mijn grandpa. En ik ging toen op de graveyard ram en ik vond hem daar niet. So dat is een van die wat er niet groot niet in Steiner en Pool heeft. Maar ik vond mijn grandma daar. Ik wil reden van mijn grandpa en ik wil van mijn grandma dan wat ik nu reden. Mijn grandma, dat is part van mijn leven. Als het goede of dat slechte van haar geleerd had, dat weet ik niet. Waarbij ik zie me zeggen dat ik wat goede geleerd, dat slechte dat weet ik niet. Dat worden andere mensen beter weten als ik weet. Waar we moeten zeggen dat zij werd oud en storf weg
Kunnen zij, de ringt die weer groot geworden en dan verschwindt hij. Dus van, eerst weer hier een paar steinen hier dicht dat komt ons een beetje de wal en dan weer het waag. En weer hier am stroom, wieder dort wird het glatter weer, door wordt de ring geraten en kunnen zij alle en alle. So mijn grandma en mijn grandpa weer beide en oud alle wat die was gestorven deden. How about mijn mama? Mijn mama, die weer al, dat kunnen we zeggen, die weer al veel dollar aan mijn leven en influence aan mijn leven. Even though mijn grandma en mijn grandpa, die weer al een influence aan mijn dad en mijn mama. Maar waarom moet zeggen mijn mama? Die heeft ook een aanvang en een eind. Zij is nu al some jaren weg, dat nu niet zo weit, wanneer ik daarvan reden doe. Maar mijn mama is een grote part van dat waar ik vandaan zie. Mijn dad is nog niet een jaar weg. En hij is ook een grote part van dat waar ik zie. We kunnen zeggen dat waar ik vandaan zie, dat is dat wat ik met opgewassen zie. Met mama en papa, met mijn zuster, mijn onkel en tantes. En om de jevenheid op de kolonie, dat is waar ik vandaan zie. En dat is waar du best vandaan. Kunnen zeggen, die gouden dingen, of die slechte dingen, eerst zeggen, die slechte dingen wat ik van mijn papa geleerd heb, die word ik gleich geluisterd worden. Die slechte dingen wat ik van grootmama geleerd heb, word ik gleich geluisterd worden. Of van groospapa. Maar dat zijn wieder gedrag. Die velen af te maken. Die velen af te maken dat we kennen aan de belastingsleven. Wanneer ik denk aan mijn mama, zij speelt een grote rol in mijn leven. Zij is een van de personen wat mijn leven heeft geshaped. Zij heeft mij geleerd papa aan te zijn. Zij heeft mij helpen leren authority respecten. Zij heeft mij geholpen in mijn leven dat ik kan rechte decisions maken. Zij heeft mij helpen leren zingen. Zij heeft mij helpen leren met anderen te vorig worden. Zij heeft mij geleerd met je schwester te vorig worden, je schwester te respecten. En zo zijn er nog veel meer dingen dat wat zij mij heeft geleerd. Zij weer beziet mij. We gaan niet van de al zijn mama. Bij ons, mijn mama is al weg, some anderen zijn weggestorven al. Maar die mama die heeft een indruk gelaten. Die heeft een indruk gelaten aan waar dit vandaan was. En dat deed wat er is, kunnen zeggen, de kleine streepfashion van waar het leven aanvangt, wat waar het leven afgeeft. We gaan niet gereed van die wat er al weg zijn. Die zijn al om hemel gedaan. We hadden begroofd in de eerd, maar we vertrouwen dat niks wat ze antwoorden, dat is om hemel. So, and 2 Timotheus 3 vers 14 sagt it, but you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. Dat is wat mijn papa heeft gedaan. Dat is wat ik heb metgekregen van groospapa en van uw groospapa. Dat wordt van jong op aan de schrift weten. En wie als die wat met Allah zijn al, die zijn responsible om het wiederrekenen dat de jongere mensen dat kunnen weten van jong aan. Zo zijn onze ouderen ook geweest. De 10 geboden die zeggen, in Deuteronomy 5 verse 9 daar zegt het, thou shalt not bow down to them or worship them that might the idols, or to worship any other than just God. For the Lord your God am a jealous God, and I'm punishing the children for the sins of their fathers. Niet voor de zonde wat de papa gedaan heeft, maar de zonde wat de papa heeft wiedergereikt en de zin die dat deed. Eén steeds zegt het dat ieder einer is zelfs verantwoordelijk. Deze übersetzung sagt die NIV sagt het voor de ouderen er de zonde. Ik wil zeggen dat wat de ouderen wiedergereikt had, die zonde wat er niks aan om kruis gebracht worden en die abgeriemd worden. En dat zegt hier, and to the third and fourth generation of those that hate me, zegt God, die wil hij punishen. En daar wil we een beetje van reden, en daar wil ik reden van dat andere ziet van die. But showing love
to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Duizenden mensen wieder. Die wat God zien woord houden doen. Die wil hij zijn op zijn wieder gedaan. So, we hebben klimaat checken door. En dat wat er nicht dat gouden is. Kunnen we zeggen, ik ga wat matchlapen van mijn groospapa of van mijn papa. En ik ga matchlapen en ik draai dat weer naar onze tjingen, naar die tjingen. Dat moet afgemaakt worden. Een ding wat ik wil gleich te zeggen is, dat China brukt dat wat we generational sin aan het weer draaien. Chance dat wat is, dan maak die los van dat en vang dat fresh aan. Dan best u een van die wat er zeggen dat God wat de duizenden mensen know die ook zijn en die generations to come. 2 Corinthians 6 verse 14 says, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Verse 15, and what accord has Christ with Belial, or what part was a believer with an unbeliever? So we kunnen zeggen, we zijn eruit gekaft worden. Is dat wat dat aardig is. En nu gaan we reden van dat pad, wat dat gouden pad is. Dat wiederreken van groospapa, no mine tjingen, no mine groottjingen. Dat is dat pad van de hele schrift tjane van jong op aan, dat tjane dat ohne Jezus tjavi niet, dat tjane dat met Jezus top dan Gerard. We kunnen zeggen dat God heeft ons eruit geroepen. In Corinthians 6 verse 16 is cited, what agreement has the temple of God with idols? Wanneer God zijn tempel zie, en ik ga niet eens in de metro wat mijn parents hadden gehad, of kunnen zeggen wanneer unbelievers zijn geweest. I'm the temple of God. I kan niet een temple of idols zijn. For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. My people. God zijn tjinga zijn. Dat is wat de zeer veel weet is. Dat we kennen God zijn tjinga zijn. Therefore, come out among them and be separated, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. They God wat have dieren geroopt en have mij geroopt is dat wat de aardig weer en have ons apart gezet. Die God, die wil hebben, we zullen ons separeren en we zullen niet andere mensen dienen, andere idols dienen als hem dienen. En ze daar kunnen kort zijn hier op deze eerd, of ze kunnen lang zijn. Psalms 90 verse 12 says, so teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. God doet ons dat leren dat onze dagen zijn hier geteld op deze eerd. God doet ons dat leren dat we worden wijsheden van hier en daar. Dat is een aanvang en dat is een eind van ons leven. Dus we dat eerst al zouden. In geboortedatum en in sterfdatum. Psalms 39 verse 4, Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days? Help me dat ik kan eventuele dat mijn dagen gaan om één, that I may know how frail I am. Ik zie hier niet op lang. Je best hier niet op lang. Die tijd, dat streep je dat tussen de aanvang en de eind. Dat is wat er wat halen wordt. Psalm 39 verse 5, indeed you have made my days as handbreadth, and my age is as nothing before you. Dat is dus wanneer zeer kort het leven is, dat is weinig en dienen allemaal. Certainly every man at his best state is but a vapor. Ieder einer. Dat is bloos als een dans. Bloos als een stein wat een boete aan het veld en die heeft een kleine wal en een grote wal. Dan zit weg en de stroom van leven kunnen we zeggen. De stroom van leven, die scheelt weg.
En zo is het leven ook. We doen bloos eenmaal door hem leven daar. En dan door hang het aan. Dat is het ieder im hemel oder de hel. Wanneer we worden, wat ik niet wat keine vrijheid nemen, te zeggen dat we hadden hier een paar geburtstags en strafdotums becheckt. En die zeggen dat die lied weer alle geworden. Maar wanneer we hier niet meer willen zeggen, Greendale zien leven. Want Greendale zien leven, wordt het becheckt worden. Dat is een jonge jong. En we kunnen zeggen, certainly every man at his best state is but a vapor. Een accident, dan is hij weg. Naast is rijden maakt voor dat, of wat, en dan is hij weg. Die hebben een aanvang en die hebben een eind. Voor ons, voor die wat er vandaag leven doen, als het een grote lijn heeft, we kunnen hem choice maken, waar we gaan willen, wat we willen. Koning David, die zegt in Psalm 39 verse 6 and 11 and 12, die zegt that surely every man walks about like a shadow, bloos als een schade, bij hem leven. Hij erkent dat het leven zo kort is, als een schade, de zon schijnt daar, je hebt de wolk er voorbij en ze schade weg van de boom. Zo kort is het leven. Surely, they busy themselves in vain. Wanneer die bloos voor zichzelf schaffen, dan is het alle in vain. Hij zegt hier, hij zet mensen die roepen zich uit, rekt hem op. En hij weet niet waar het lot wat brakken wordt. Sterven weg. Mijn grandparents, die hebben wat afgedeeld. Mijn parents hebben wat afgedeeld. Natuurlijk. Maar hebben ze niet nog veel meer als dat, rekt hem afgedeeld. Aan ons dingen, aan de grote dingen, aan de oudere dingen. Dat we het recht hebben. Dat we de Bijbel hebben. Dat we kunnen dat erkennen dat ohne Jezus is het leven ladig en met Jezus is het alles wat ons veelt. Verse 11. When with rebukes you correct man for iniquity, you make his beauty melt away like a mud. Surely every man is a vapor. Nog eenmaal, jeder mens zijn leven, dat bloos als een dans, dan is het waar. Koning David die zegt, hear my prayers, O Lord. Give ear to my cry. Do not be silent at my tears. For I am a stranger with you, a sojourner, as all my fathers were. Koning David zegt dat het leven, even zijn leven, zijn koning als hij is. Dat wordt een aannemen die weet dat heeft. En zo wordt het met dien leven, zo wordt het met mijn leven. Dat wordt offeren een dag. Dat is niet dat we hier blijven doen. Dat is niet dat we hier op Emma zijn. Galater 6 vers 7, het is een bekende vers, vers 8, dat zegt het, do not be deceived, God cannot be mocked. We kunnen ons dingen doen en we kunnen dingen verstellen. Maar God laat zich niet. Maar dat moet ik holen. A man reaps what he sows. En ik bedank, want ik kan vandaag nog mijn groospapa en mijn pa bedanken voor die klaarheid wat ze hebben gehad, dat recht vast te houden, de Bijbel recht te geven en door de Bijbel nooit te leven. En ik dank voor mijn mama dat zij mij dat ook geleerd heeft, dat wat ik zei, dat wat ik surely ook aarde. Niet bloos wanneer mama dat zei, maar mijn ervaring leert dat. Dat wanneer ik aardig doe, dat is een punishment op. Wanneer ik recht doe, dat zijn blessings op. Rechts is de Bijbel al goedzijdig. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So, wer sich auf sein Fleisch beurteilt und sie verlässt sich auf sein Fleisch und seine Power, eine steht, sagt, wir sollen es nicht an seine Kraft lassen.
So, wenn wir uns verloten doen op ons zelf oder op het Fleisch, dat wordt destruction. Dat wordt een eng nemen, wat niet een goede eng is. So, als ons leven kort oder als het lang, waar we ons oproepen en waar we dan nu volgen, waar we dan nu checken, waar we dat klaar hadden. Somebody, somewhere, they followed me, they followed thee, they check waar du bist, they check waar ik zie. They leren van ons en we rekenen dat wieder. Jonge ouderen, denk eraan dat je in de dingen kan wat zeer wat wertvoller geven. Of je kan een geven wat niet veel nuttig wordt. En ik vercheck van dat dollar naar die zien nu, waar we aan dat geven, wat een vele dat voor eeuwig leven hebben. Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. De wat en groot wat ik zeg dat al lang op zijn, want we niet worden opgeven, we worden am schal verblijven voor hem Herrn, voor de goede dingen. Verse 10, therefore, as we have opportunities, ouderen, de kinderen, de Schwester in hem onder, de Jugend in hem onder, de oude Schwester te de jüngere Schwester. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. En vandaar zijn ik in de betalen dort, wat we hier zijn, wenn we opgewacht zijn op Spanisch uit. Maar waar we niet bloos aan ons denken, waar we ook aan die denken, wat niet zo fortunate zijn, wat er van jong op aan alle Bibel gehad oder naar de christelijke school gegaan, dat is die gelegenheid die mensen ook te helpen en dat weer te regelen. Ik dacht aan dat leid en ik had een stootje gezegd aan dat leid en ik gaf op dat leid te vingen. Ik wist niet hoe ik dat vingen wil. En niet weer aan ben terug het leid wil zeggen dat langer terug weer en ik vond dat niet, het is een beetje leid. Maar ik wil het hier even lezen, als altijd tijd en weer. Weer was een, nou dat die tijd, dat is beter een stroom, de schild was waar en waar is het leven, niet? Maar really, ik leer dat ze wat het. Wie zou we dat? De steen bonst en gaat de wal en waar weer de wal en dat is wat de wat het is. So, als altijd tijd en weer messen met ihr eilen. De stroom houdt niet stil, de stroom van leven. Kein Stillestehen hier, we houden nicht stil. Kein Ruhen, kein Verweilen. Wir können nicht mehr viel sein. De tijd geht danach wieder. Hinab ins Meer der Ewigkeit zieht uns der Strom, der dunkle Strom der Welt. Wir können sagen, der Strom der scheelt nur mehr, jo? So ist ons leven ook. En de leven, de Welt, die holt ons met, kunnen we zeggen. Dat zeg je de dunkle Strom. We willen vandaag van de dagstroom reden. We zijn op de Welt, so we weten van de dunkle Strom aan. Es weicht alles uns her und bald sind auch wir nicht mehr. So, das sind dann, wir sind bald weg. Doch bleibt uns Leben und Glaube, die Hoffnung kann nicht sinken. Unsere Hoffnung kann nicht sinken. Wir bleiben am Fairway. Wird auch der Leb zu Staub, das war so, Anfang eng von meiner Mama, meine Papas war, meine Grandparents sind war, wurde durch den Stoff, dem Geist die Sterne winken, so der Geist, der erst können sein, dass Leute sagen, sind mal gestirnt. Steigt empor zum Licht, wohin ein neuer Tag anbricht, und dort an Jahre sieht. Dort ist es war da. Da ist kein Schwinden, keine Zeit. Da scheint die Sonne der Ewigkeit. Dort in Jahre sieht. Dort scheint die Sonne von der Ewigkeit. Drum lass die Zeit entfliehen. Das Lebens froh und Ehre.
Lass sie nur abwärts ziehen, die Ströme zu dem Meere. Waar we aan denken, een bijspel dat dit water. Waar we niet dat water afhouden, waar we dat laten schelen. Waar we dat laten schelen. Was uns der Herr ins Herz gibt, das kann kein Sterben, kein Grab. Dort, wat wir hier gekriegen als Wort, dort chant nicht drauf, dort chant nicht sterben. Und ob wir auch zurückgehen, es folgt bald ein Auferstehen. Bald sind wir dort, in Jane sieht. Waar we niet afgeven met dat. Wanneer we aan denken dan, ik had hem vers later titel mij gebracht in Revelation 7 vers 13, daar zijn de elders en de vrouwen, wer zijn die mensen, wer zijn dat die wat in de robes of white zijn. Revelation 7:13. Then the elders asked me, these in white robes, who are they? And where did they come from? And I answered, Sir, you know. And he said, these are those who came out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Dort wordt er wieder direkt als the blessings from one generation to thousands of people, generation after generation, the blessings of God. Daar zijn die tribulations daar gegaan. They had the option gehad van dat wijze and they had it go to you choose. Wanneer dort van reden doen van dat part van they curse what God gave it from one generation to the next generation. Wanneer du dat erkennen is dat de as wordt, dan go num Heiland, go num Krieg en maak die davon los. Dat is niet nodig dat du dat nog een generation wieder draait is. Door jet van los te komen. Ik ga zeugen daarvan. Door jet van los te komen. Verse 15 in Revelation 7. Therefore they are, verse 14 I move. And he said, they are the who came out of the great tribulations. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. They had it erchant, they had it blood to it afwaschen, dort with the grease weer, and they stand for them throne. Therefore they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will shelter them with his presence. Those meine parents, meine grandparents, wer man da ass, aufgestorben all. They were at erchant have. Never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not heat down on them, nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. God wordt aflachen jeder tun wat je schild houdt. En dat wordt ik lonen. Waar we beden. God im Himmel, wir danken dir für diese Zeit, wir danken dir für die Kniepe, was du gelützt machen können. Wir danken für das Wutter, was wir hier kennen, für das Leben, was wir sehen können, für die Bein. Wir froh, du wirst wel Leben schenken von da. Du wirst Leben schenken an die Seile, was da treurig sind. Wir danken, dass du bist der Frieden ans Leben, wir froh, und du wirst wirklich segnen. Wir froh und Vergebung, wo du hast, sind wieder gedracht worden von einer Generation oder anderen. Wir beten immer Erkenntnis. Wir beten immer Kraft in die Dinge aufkatten, was er viel aufzukatten, dass du wirst den Sehen eruit kriegen, dass du wirst kennen, die thousands of generations to come, wo du kennen, die an den Sehen sind und nicht in den Fluch sind. Wir danken dir für die Forefathers, was uns Hause weit gebracht ist, und wir beten, dass wir auch wieder eins von den sein, was wir kennen, wiederregen. Die Name verherrlichen, die Name glorifieren, durch dort, was du bist für uns. Dankeschön, Jesus. Amen. Some glad morning when this life is over.